votre équipe et ça confirme votre montée en puissance. Merci. Bien sûr, très fier de ce que j'ai vu pendant tous les matchs. Ça fait du bien. Quand tu gagnes, ce n'est pas les résultats, c'est la manière comme on a gagné. Et on est très content. Bonsoir coach. Matvei Safonov s'est montré rassurant et performant ce soir. Est-ce que vous aviez besoin justement de le voir dans un contexte comme celui-là, où il fallait qu'il prouve des choses dans des matchs coup près de Ligue des Champions? C'est impossible de gagner à l'extérieur dans un match de Champions League, spécialement dans le deuxième match, sans avoir un gardien de très haut niveau. Et ce que j'ai, non seulement comme joue Mocha, mais aussi comme joue Lucas Chevalier. J'ai parlé tout le temps sur la bonne chance que j'ai en tant qu'entraîneur d'avoir de très bons gardiens. Bonsoir. Vous aviez regretté parfois le manque de précision lors des matchs. La précision, elle est revenue facilement. La précision est revenue très facilement sur les deux matchs. Comment avez-vous travaillé cette précision? Non, rien à travailler. C'est comme on a fait ce qu'on fait tout le temps, chercher à gagner de la confiance. Et comme aujourd'hui, on avait parlé hier de la difficulté de jouer à l'extérieur les deuxièmes matchs avec cette différence de but. Et quand tu es capable d'avoir et de maintenir le ballon et aussi de gagner les espaces pour contre-attaquer, on a été très précis et ça a fini le match et on a fait les deux premiers buts très vite et ça a été la clé du match. Mais je pense qu'aujourd'hui on a montré encore une fois que nous sommes une vraie équipe qui peut jouer de différentes manières et qui est toujours imprévisible pour les adversaires. Bonsoir, Baptiste Bécard de l'AFP. Est-ce que ça y est, à votre avis, votre équipe est vraiment lancée vers la reconquête du titre européen avec cette double confrontation et notamment ce match retour où vous ne prenez pas de but et vous mettez 3-0? Bueno, on avait parlé avant les matchs les 5 derniers matchs dans la Champions League à l'extérieur, non à l'extérieur, et à la maison aussi. On a encaissé des buts et aujourd'hui on a parlé de chercher à faire une amélioration vraie dans l'aspect du jeu qu'il faut contrôler. Et pour moi, ce n'est pas important de ne pas encasser un but parce que Chelsea a mérité aussi il a créé beaucoup de chances, spécialement dans les coupes de pied arrêtés. Mais ce que c'est important pour nous, c'est de montrer la mentalité et ce que nous pensons que c'est clé d'avoir notre style de jeu et la manière de jouer. C'est clé pour nous, ça a été clé dans le passé et c'est ce qu'on espère dans l'avenir. Bonsoir coach, ici à votre gauche, Valentin Jamin pour RMC Sport. Vous avez parlé de confiance, vous l'aviez un petit peu moins peut-être ces dernières semaines avec des matchs plus difficiles. Comment elle est revenue? Est-ce que c'est la confiance de l'équipe qui a déjà fait ça l'an dernier? Comment vous expliquez qu'on a l'impression que cette équipe est peut-être bien plus en maîtrise? Merci. Nous avons confiance dans l'équipe toujours, mais ce qui est normal et qu'on peut comprendre, et je pense qu'on a parlé sur ça beaucoup de fois, c'est que vous pensez que c'est tout le temps l'année dernière, que nous devons gagner tous les matchs 4-0. Ce n'est pas possible dans le football, c'est impossible. Il n'y a pas aucune équipe dans l'histoire du football qui a fait ça. Et nous cherchons à vivre avec ça, spécialement cette saison, que ça a été très difficile pour toutes les équipes, pour les calendriers, pour les nombre de joueurs blessés, mais rien. Il faut continuer, il faut améliorer. On a été très exigeants avec notre joueur, avec notre équipe, mais je pense qu'on est en train de faire une très bonne saison et on est très content d'être dans les quarts de finale. Bonsoir Lucien Riquet, Hugo Delon du journal L'équipe. La semaine dernière, après Monaco, il y avait une forme d'inquiétude. Vous nous avez parlé de manque de confiance. Est-ce que vous avez le sentiment, là, sur une semaine, sur le match aller, match retour, que la saison du PSG est lancée et que ça peut apparaître vraiment comme l'équivalent l'an dernier du match de Manchester City? Est-ce que vraiment ça peut être le déclic qui peut permettre à Paris de lancer sa saison? Et petite question sur l'état de Joao Neves qui est sorti à la mi-temps. Je ne sais pas.
c'est ça comme vous racontez l'histoire tout le temps. C'est le déclic. Le déclic, c'est ce match ou ces matchs-là. Je ne sais pas. Ce que nous cherchons, c'est améliorer en tant qu'équipe. Et aujourd'hui, on a montré de nouveau et encore dans l'Europe que nous ne voulons pas défendre un résultat. Nous voulons chercher à gagner chaque match. Et aujourd'hui, on a été très précis. Et on a gagné ce match pour cette efficacité. Et ça fait du bien à l'équipe, individuellement et en tant qu'équipe, et surtout à nos supporters, qu'ils sont de la confiance tout le temps, tous les moments, spécialement quand il y a des défaites, et ça fait du bien. Non, je n'ai aucun problème, mais il faut savoir gérer les différents moments dans les prochains matchs, et avec ces résultats, on a créé que c'était meilleur de ne pas prendre de risques avec cette situation. Oui, bonsoir, Philippe Sansfourche pour RTL. Au-delà de Joao Neves, on a vu aussi Bradley Barcola sortir touché en seconde période. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations? Il faut attendre à demain pour savoir, à demain ou demain passé pour savoir exactement, mais rien d'important pour Joao et Bradley, rien d'important, mais je ne sais pas, un docteur, je ne peux dire, il faut attendre les tests. Coach, hello. May I have an answer in English, please? You've beaten another top English Premier League side in the Champions League. Did you expect it to be such a big margin? Are you proud? Of course I'm proud, because you didn't expect that kind of result. And if we think about the first match, the first 80 minutes, we draw the match, and the last 10 minutes we overcome them. But I think for us today the key was keeping the different moments of playing that game, because if they press us, we can keep the ball and we can attack the space, especially in the counter-attack. We did that from the first minute and we scored 2 goals. And if they don't press it at a high level, we can keep the ball and we can control the match. It's always different when you play a second round, try to control the match, but today because we were so precise, we can do that. Dernière question pour Luis Enrique. Luis, j'essaierai de poser la question en français. Comment vous trouvez la motivation? Comment vous faites pour motiver ces joueurs après qu'ils ont gagné tout? Champions League, aujourd'hui ils ont gagné absolument les champions du monde, de Chelsea. Comment vous faites pour... Aucun mérite pour l'entraîner, parce qu'ils sont motivés de série, viennent de série. Et je le dis sérieusement, de série c'est naturel, c'est naturel. Quand finit l'entraînement, ils continuent à jouer dans le vestiaire et dans la salle de sport. Et quand tu profites de ta profession, c'est très facile. Ils sont motivés tout le temps. C'est très facile pour moi en tant qu'entraîneur. Et c'est vrai. Hier, on a fini l'entraînement dans le terrain, parce que tu sais que normalement il y a seulement un heure, et ils ont continué à faire l'entraînement à côté de l'autobus. C'est différent, c'est un groupe de joueurs spécial. C'est bon, hein? Et rien. C'est un vrai plaisir d'avoir ce type de joueur. Merci. Merci, bonne fin de soirée.
Yeah, 100%. The 6 minutes in and another mistake that we make, it takes the wind out of our sails. And then I think the second goal is hit from 25 yards in the top corner. And when you go 2 goals down so early and 5 goals down on aggregate, it's really, really difficult evening. We wanted to obviously put up more of a fight than what we did. Credit to PSG, their possession play was really, really top in the game, and over the 2 legs they deserve to go through. How do you ensure that this last week doesn't have a serious impact on the end of the season? Yeah, it has to. That's my job. How I go about that is how we always go about it. We need to be resilient. We need to make sure we go to Everton with an organisation, with a freshness and an intensity in our team, because we want to be in this competition next season. And if we perform how I know we can get there without the individual mistakes that we're making at the moment. Nizar. Ali, I wanted to go into that. Mm. You took off João Pedro and Yeah. Palmer and 15 actually. Yeah. Something like that. Is that sort of an admission that players are a bit tired at the minute? I think it's not just an admission. It's a reality of where the group are. They've played over 100 games in 18 months. They've had no break in terms of the international games, the travelling that, say, João Pedro, Enzo Fernandez and Moy Caicedo do to South America. It's not an excuse. This is a byproduct of success of the Club World Cup, and it's a great thing that the club achieved at the Club World Cup. But you're seeing with Reece, you're seeing with players that if I don't manage their minutes, their likelihood of getting injured is increased very highly. So I want us to make sure we're in this competition next season as a minimum. We're still fighting for an FA Cup, but I have to make maybe really difficult decisions that at the time probably don't look great, to be honest. You never want to take off your best players when you're 5 goals down in a tie, but I want to make the right decisions for the football club in the long term as well. Simon. It's obviously been a tough sort of week for you Yeah. as well, sort of in terms of 3 defeats. Is it important it doesn't affect your confidence For in sure. terms of your methods are working and, For sure. can work? This is football. Excuse me, I lost my voice shouting, not at the players after the game, but during the game. This is football, and moments can change the flow of things. So 2.25 games ago, we're away in Paris, coming off the back of Aston Villa, a very good performance, 2-2 in the game, but we don't take care of the moments, we switch off. What I have to do is make sure that we get that back on track, and that comes from not making mistakes or errors. And that's something that me and my staff have already spoken about now, we'll speak about tomorrow, and make sure that we go into the Everton game in a really positive frame of mind. And just quickly, this quote that's just sort of emerged from ESPN Argentina, appreciate you may not have seen it. Enzo Fernandez asked about his future, and he's sort of saying, I don't know if I'll still be here next season. Is that a conversation you're going to have with him? Well, firstly, I haven't seen that. It's hard for me to speak on speculation. So after a game, and I need to focus right now on the most important things, which is making sure we get a result against Everton on Saturday. Hi Liam. It's been 3 years since Chelsea were last at this stage of the Champions League in the round of 16. Is there any worry for you that it could be as long until the next time? No worries at all. It's a fantastic competition. It's a competition that this club deserves to be in and deserve to compete in. And my job, along with the club and the players, is to make sure we're there every year competing for trophies. And this is the level that Chelsea, as you said, need to be at. Over the last week's game and this game, you must have learnt a lot about the players, perhaps who can handle it, who can't. What exactly are your main takeaways? No, I'm learning all the time. It's my job is to assess the group all of the time. What I'm learning is that you have to have players that in every moment you can rely on to make correct decisions defensively and not switch off. But it's also to be they're clinical. They were clinical in both games. Clinical shots from outside the box. That's the level, and we need to make sure we get there. Matt? The fans at the start of the game really tried to encourage the players and encourage the team. But then as the match went on, there was chanting for Roman Abramovich, there was booing of your substitutions that you just explained. Yeah.
Is there any concern about moving forward, about the relationship with the fans and the players and the squad? No, I think it's two-way. This is a fantastic football club where the fans want success instantly, and that's rightfully so for the size of the club. I have to say, I understand because of the aggregate scoreline in the time why fans are frustrated. They want us to win. So I completely get it, and I understood that before I came in. I also want to make them happy and give them the nights they deserve, not just me, but us as a group, as a team. And that was a really, really difficult one to take because of the manner in which we went out this evening. Okay, we'll do 3 more. Dom, Peter, and then Gary. Just here, please. Dom, go on, off you go. Liam, you referenced it there when you explained about PSG being clinical on the 2 legs. They've scored 2 fantastic goals, for example, you know, with excellent strikes from range. But what specifically, you know, good teams can do that to you, but what do you think specifically your team maybe didn't do tonight besides that? No, I think football is about flow and momentum. And if you give the opposition flow and momentum without them having to work so hard, they get more confident. So if I look back, I've already watched some of the game back. First 6 minutes, we're in the game, we set play, we're in their half of the pitch, and then they score out of. And I know that Mamadou's a great young player. These are things that you have to ride, but you have to learn from. We make a mistake, it's an individual error. There's nothing tactical, and Kvaratskhelia, because he's a top player, he scores. Gives them confidence, gives them a cushion. And Barcola hits one from 25 yards into the top corner. I don't remember having been a shot either side of that. So we have to learn at the top level to be clinical and to make sure we keep the back door shut. We've done neither over the 2 legs, and that's why we're out of the competition. Peter? Liam, can I ask you about Mamadou and the decision to select him on that side of the pitch, because I'm not sure he's played there before, and then also because it's obviously a difficult night for him, just obviously with the mistake, but obviously we've learned tonight that the AFCON result's been overturned. Sorry, the AFCON result? It's been that CAF have announced that they've overturned the result of the final of AFCON and given it to Morocco. Sorry, is that something you'll have to speak to him about? Because obviously it's made for a difficult night for him. I've been so focused on this, I didn't know that. Mamadou has played in that position for me. And Mamadou's been outstanding in games against PSG. And I felt his experience, his feel of the players would help him. And when you're a player and you make a mistake that early, it can become a really difficult night for you. Bearing in mind, Malo Gusto was down to start the game and pulled out. He was not pulled out, he's very ill. We gave him as much time to recover. We missed Reece, who's out. These are decisions that you want to make and you want to get correct. And in that moment, Mamadou's made a mistake, which has made it a difficult night, because it gave PSG the confidence. We've got time for one more from Gary. Hi, Liam. Trevor looked very distressed as he was stretchered off. Can you tell us the latest on him? Yeah, I think he was really worried. I've just checked with the medical team. We'll obviously scan and assess him tomorrow. We are hoping and praying that it's not as bad as we first feared. And with Reece, is there an update? Not yet. I'm waiting for the full results of his scan, and hopefully he's back sooner rather than later. Thanks. Super. Thank you. Thanks, guys. Good night.